Hey everyone, how's it going? Welcome to the stream. We're going to be playing today the Switch game, of course. Thursday I do the Switch. Hey Nostromo, how's it going? So we're going to be playing today. Try something a little bit different, or try a different game that I kind of just got. So Process Elimination. Played it a little bit when I got it. So it seems like a tactic strategy suspense game. All right, so let's go and get things switched over. Now, if I can get everything. There we go. How's it going, Nostromo? Yes, I have Cult of the Lamb. I have too many games that I need to finish and start at the same time. How exciting, editing videos. How long does it usually take you to edit a video? It's just me making montage for TikTok. YouTube is longer, but I don't really use that. uh, Yeah, I understand that. Right now, I just use my YouTube for my archive of my last streams and stuff. Because I'm trying. Well, I'm trying to get my Twitter account reactivated again. Apparently, it's suspended. And I don't know why. I don't know. I deactivated it, and then I went to go activate it again, and saying, "Oh, it's suspended." I'm like, "What did I do?" So I filed an appeal to see find out what's going on. The tablet hums quietly as I trek on. Before I long, I see a parting in the trees. A massive heliport stretches before me. To its right sits a relatively small three-story building. Though it blocks my line of sight, I assume that the manor is just ahead at the top of the hill. The structure here must be the one senior detective warned me against entering. It's not like I really trust the guy, so I'm admittedly a bit curious to sneak a peek inside. But as soon as the thought crossed my mind, a sudden sense of unease washes over me. On my tablet maps, I see a numerous circular icon displayed with the building's walls. And not just a handful either. Dozens of icons crowd around like ants swarming over food. Judging by the old marker on the map, I think these icons are all people? But if that's the case, what does this mean? My refuses to die down. I get the sense I'm going in there would be only end up in regret, just as senior detective has warned. I need to decide my next steps carefully. I will ignore it and head to the manor. So I do what senior detective suggests and make my way towards the manor at the peak of the mountain.
My mentor always chided me from being so rash. Maybe I wouldn't have been abducted if I had just waited for him like I was supposed to. What's more, I get this deep feeling of dread whenever I look at that building to the right of the heliport. I should follow Senior Detective's advice, especially considering that he must have a way better grasp of the situation than me. 本当に何なんだよ、この島は。What is this place really, this island? Inside quietly grumbling to myself when suddenly a chill runs down my spine. I quickly turn to look behind me. But the only thing in sight is that building. I get the strange feeling that I'm going there would have been irreparable consequences. Irreparable consequences for me. My amnesia lingers, but I turn my back and keep going in spite of it. I continue up the twisting mountain path for about 15 minutes until at last I arrive at the manor door. It's a gentle incline, but I'm still spent. I wearily take a seat, resting my back against the outside wall of the manor. It's the exact kind of setting you expect in any mystery novel. The manor's exterior speaks to its age and smells faintly of lumber. During my approach, I could only gasp at the structure's imposing beauty. Upon closer inspection, I notice its windows are constructed from an unnaturally thick glass, impossible to break or peek through. I stand up and circle the perimeter, but there don't appear to be any points of entry aside from the front door. If anything, it seems like it was built to house prisoners, not residents. This definitely isn't your average manor. What on earth could be awaiting within? I slow down and catch my breath. My hand is damp with sweat as I turn the knob of the manor's only entrance. A loud clink rings out as it swings open with ease. The interior seems normal enough. Am I just overthinking things? I ask weakly as I take a step inside. As soon as I let go of the knob, the door closes on its own. Not one moment later. Huh? A sharp pain suddenly erupts in my head, causing me to stagger involuntarily. A shadow at my feet expands rapidly. My spine tingles as I feel something rush quickly toward me. Without a moment of hesitation, I kick out and leap to the side. However, something slams hard against the back of my skull. The impact sends me flying. My vision swims, my mind already fading. I find myself unable to stand, then the world fades to white.おいおい、こいつ全然起きねえぞ。一発蹴りでもかますか？ヤマトさん、乱暴はやめようよ。I hear voices nearby. 飛脚パイセンに賛成。暴力とかマジないっしょ。水ぶっかけるくらいでよくね？渋谷さんも大概過激だな。ここは冷静にね。もしや心肺が止まっているのではないか。我ら速やかに心臓マッサージを。
その必要はありません。どうやら目を覚ましたようですよ。I open my eyes, but my vision is blurred. The dizziness, pain in my head is unbearable. There's a constant ringing in my ears, and my body won't move an inch. A wave of nausea comes over me, but I manage to stop myself from groaning. 僕は痛い。I vaguely recall being hit by something the moment I stepped into the manor. At last, my vision clears up. あなたたちは。When my eyes refocus, I met with several unfamiliar faces and a sturdy rope binding me. I'm tied up, surrounded by a group of strangers. What in the world is going on? おい、てめえ侵入者こらA girl in a sports jacket grabbed me by the throat, glowering menacingly. Okie dokie, have a good walk with the doggies. She looks to be in her early teens, but her strength is incredible. I can't get a peep out while trapped in her iron grip. 本部で待ち伏せたいい度胸してんじゃねえか。どこの組織の回し者だてめえ。ああ大和探偵さん、落ち着いて。落ち着いてられるかよ。こいつは俺たちの仲間をぶち殺した犯人かもしれねえんだぞ。今黙りこくりやがってな。許せねえぜ。だけど首を締め上げたままでは何も話せませんよ。えおお科学探偵の言う通りだな。悪かったよ侵入者。本当にすまねえ。The girl in the sports jacket lets me go, then immediately falls to her knees, touching her head to the floor as she apologizes. 顔を上げてください。気にしてませんから。よくわかりませんけど、僕は怪しまれるのに十分な理由があったんですよね。その通りだが、このままじゃ筋が通らねえ。けじめだ。痛いのを一発俺に見舞ってくれ。そんなことしませんよ。というか縛られてるのでできません。顔を上げてください。実は僕も状況が全然わからなくて混乱してるんです。皆さんは何なんですか？それにこの島は一体何が起こってるんですか？As I ask the so-called rowdy detective my questions, the boy in the wheelchair approaches us. 自らの意思でこの島を訪れたわけではないのですね。それに詳しいことは何もわからないと。老子探偵という人に連れてこられたらしいんですが、詳しいことは何も。老子探偵があなたをThe boy called Techie Detective cups his chin in thought. 先ほど眼球運動を確認した限り気絶していたのは間違いない。自作自演で気絶していた可能性もあるけど、一度事実として考えた方が良さそうだ。でも老子探偵が何の目的も告げずにこの本部まで連れてくるなんて何か違和感がある。このお兄さんは僕らとは立ち位置が違うのか。八つ崎港事件の捜査にどう関係があるのか。おい科学探偵ってばよ。
あ、ごめんなさい。ちょっと考え込んでしまって。Rowdy detective pokes Techie detective, snapping him out of his trance. He dips his head in apology. I'm confused as ever right now, but I have heard of these two detectives before. この人たちの集まりはまさか。鳥間、その人の名はを解いてあげね。縛ったまま尋問するとか、どんなプレイだよって感じでキモいじゃん。待って、渋谷探偵さん。何？ごめんなさい。縄を解くのは待つべきだと思うんだ。The trendy girl responds with an indication, causing the frail boy to tear up. Nevertheless, he doesn't back down. 敵は20人以上を殺せる毒を有しているわけで、もし彼が敵であった場合、両手が自由になれば微量の毒を撒くだけで僕らを全滅させられる。身体検査もなしに自由にするのは危険すぎるよ。あーね、うちがせっかちだったわ。ごめんね。Even though our idea rejected, the trendy girl called Downtown Detective laughs as if nothing happened. 飛脚探偵さん Thank you。 さすがは序列14位。マジリスペクトなんですけど。怖がりなだけだよ、僕なんて。ただ研究棟の皆さんのような犠牲はもう絶対に出したくないから、慎重すぎるくらいに行動しよう。The somewhat androgynous youth speaks with a voice full of fear. Victims, like those in the research facility, the comment catches my attention, but now isn't the time to be asking questions. Instead, I hold my tongue and continue to watch in silence. 心配無用だぞ、飛脚探偵殿。仮に彼が何かを企んでいようとも、この武装探偵がお主らの身は必ず守り抜こう。Young man rests one hand on the youth he called doleful detective, and the other on downtown detective. ありがとうございます、武装さん。僕は運動がからきしなのですごく頼もしいです。Though the boy smiles at Army Detective, Downtown Detective waves off the gauntlet, looking utterly repulsed. うちは結構です。暑苦しさやばいんで秒で離れてもらえます？序列32位の武装探偵さん。おお、我の序列を覚えてくれているのか。このメンバーで唯一の30位以下だというのに、我は感動したぞ。必ずお主の命を守り抜こう。皮肉が通じないんですけど。Army Detective happily strides closer to Downtown Detective. He doesn't seem to notice the look of genuine disgust on her face. ひとまず探偵デバイスでリーダーに連絡を取ってみたよ。探偵デバイス同士の通信ならこの洋館からでも研究棟に通じるみたいで助かったね。
A man who looks like a corporate employee joins the conversation. He holds a familiar tablet-like device in his hands, a D-pad, the trademark of the Detective Alliance. My heart beats fast in spite of myself as I guess as the nature of my company. ありがとよ、社畜探偵。行動が早くて助かるぜ。ほうれん草は社会人の基本なんてね。そちらの眠り姫についてリーダーに確認も取ってみたけど、どうやら彼も私たち探偵同盟の仲間だそうだよ。念のため君自身にも聞くけど、間違いないよね。はい、間違いありません。まだ探偵デバイスを受け取ったばかりの新人ですけど。Everything clicks into place as I speak with the man referred to as Workaholic Detective. I knew it. They really are part of the Alliance, and these aren't just any average members. They're so famous even nobody like me knows of them. There could only be one possible reason why a group of detectives like this would be gathered here. It was the same thing I had been brought for, to discuss how to handle the quartering Duke. They're all here for that meeting, no doubt. 残る謎はまだ探偵ネームも持たない新人がどうしてこの探偵同盟本部にいるのかという点だね。君も八つ崎港対策会議に招集されたのかい？はい、老子探偵から説明を受けて、自分の探偵デバイスもありますよ。胸ポケットに入っていたデバイスはやはり君自身のものだったんだね。悪いけど勝手に体を調べさせてもらったよ。いつの間に。I don't know how, but Workaholic Detective is clearly holding my device. The fact he could swipe it without my noticing is terrifying. それでは少々お手を拝借。Workaholic Detective grabs my hand to bypass the D-pad's fingerprint authentication, navigating to the message application with practice ease. He seems to be checking my invitation to the Quartering Duke meeting, which I had been reading just before I fell unconscious. なるほど。私に届いた連絡と一字一句違わない。確かに君もこの対策会議メンバーらしいね。Relief watches through me at Workaholic Detective's smile, but it doesn't last long. まあこの島に潜入できるほどのものならメールの偽造なんて簡単に行えるだろうけど。Workaholic's detective smile turns grim. His piercing gaze cuts right through me, making my blood flare up with goosebumps. 下手なまでしでかすんじゃねえぞ。サンズの川の対岸まで殴り飛ばされたくなきゃな。他の探偵さんたちのような独自の気配が君からは一切感じられない。一体何者なの？結論を出すには検討材料が不足しすぎています。情報が揃うまでは監視はやむなしかと。 Until we can find out more. Okay. The other detectives watching warily. Their eyes make it abundantly clear that they're on high alert. I completely understand why they suspect my exceptional circumstances, but that doesn't make their look sting any less.
dwelling on Doleful Detective's unsettling remarks earlier leads me to wonder what happened to the Detective Alliance. まあさ、怪しんでばかりじゃ拉致が開かないし、鳥間うちらに同行させりゃいいんじゃね？老子のじっちゃんも見つけなきゃだしさ、言い争ってる暇とかないっしょ。気が合うな、渋谷探偵殿。我も同意見である。証拠が出るまでは彼も仲間の一員でよかろう。あんたと同意見なのは天下げなんだけど。うち頭悪いからさ、武装ちゃんの言う通り、その人も一緒に連れてっていいと思うわけ。ミステリもので仲間割れとか死亡フラグだしね。ミステリものって Mysterious voice saying. Techie detective smiles wearily as Rowdy detective grabs the rope, tying me up. まあ渋谷の言う通りだな。Rowdy detective tears my restraints apart as if they're made of paper. I can now move freely except for my bound hands. But still, what raw physical strength. It's hard to believe a girl smaller than me can be so powerful. 仲間同士で疑い合ってたら八つ咲き校の思うツボだ。俺もひとまずあんたを信じることにするぜ。Mistrusting each other is exactly what the Quartering Duke wants, so for now, I'll trust ya too. この前に一言確認を取ってほしかったところだけど、私も同意見だよ。先ほど体を調べたとき、何も見つからなかったしね。君にはひとまず我々と行動を共にしてもらおう。ただし今は一刻を争う時代だ。私たちがどんな状況に置かれているかについては、また移動しながら教えるよ。ありがとうございます。Detectives head out, one after another. Now that the mood has lightened up a bit, I can't help but let out a sigh of relief. I've seen plenty of suspects get interrogated in mystery novels and shows, but never did I expect to be the one in the hot seat. Life sure keeps you on your toes. そういえば侵入者さんのことをなんて呼べばいい？まだ探偵ネームないんでしょ？せっかくだし意味決めちゃおうよ。僕の名前は。I better stop myself from answering Downtown Detective with my real name. Keep your name secret is the first rule of the Detective Alliance. It could be deadly for your identity to get out between cases. That's why upon joining the DA, members are given a one-word code name based on a defining characteristic of theirs. That code name is known as a detective alias. I've longed to have one of my own ever since Mr. Gunjoy told me about it. 僕の探偵ネームはDespite my yearning for one, it's hard to think of anything on the spot. I have no experience, skills, or defining characteristics. To be perfectly honest, I couldn't even begin to guess why I was let into the Detective Alliance. いや、悩みすぎっしょ。君さ、見た感じうちより年上っぽいのに、なんでそんなに余裕ないわけ？人生の先輩がそこまで情けないと、ぶっちゃけ反応に困るんですけど。面目ないです。Sorry, this is really embarrassing. ほら、一緒に考えようよ。特技は何？今までの事件で得意だと感じたことないわけ？猫を探すのが得意でした。なぜか捨てるので。
Downtown detective gives a deep sigh. My amateur status fills me with shame. じゃあ無能探偵ってことでよろしく。Now that's just cruel. You might as well be saying I'm good for nothing. I mean, not that it isn't true, but still. I obviously prefer a different name, but before I can object, 他のみんなもいい名前が決まるまでは無能探偵って呼ぶ感じでおなしゃす。山本男児らしい謙虚な名前だな。好感が持てるぜ。飛脚探偵さんや社畜探偵さんと同じく特徴をカリカチュアしたタイプの名前なんですね。一緒に頑張ろうね。confident. 呼び名があると仲間しさがぐっと強まるのである。よろしく頼むぞ無能殿。この不良しな空気、自分の時を思い出すな。Incompetent detective rapidly gains approval of the rest, so rapidly that it's too late to dispute it. Much to my chagrin. 予報で定着してよかったね。無能先輩。全然良くない。Despite my protests, Downtown detective ignores me, flashing a devilish smile. Thus did I become incompetent detective, an official member of the Detective Alliance. A bright red carpet covers the floor, and a landscape painting adorns the walls of the corridor. Detectives explain the situation as we walk down the passageway, the scent of roses on display around drifting in the air. 君が連れてこられたこの場所は地図にすら載っていない孤島だ。この絶海の孤島を本拠地として探偵同盟は活動を続けてきたそうだよ。本部の2つの建物、捜査の補助や機器の開発を行うための研究施設、スナークスと宿泊用の洋館、ゴーメンガーストとに分かれている。本来、私たちが到着した後は、この洋館にジオラマで再現された八つ崎港事件の主要な現場を見ながら、全員で推理する手はずだったんだ。だったというのは。Rowdy detective suddenly punches the wall beside her, causing the other nearby to tremble from the impact. 俺たちが到着した時には、本部の探偵たちの多くが毒殺されてたんだよ。研究施設にいた22人のメンバーが、全員な。22人が全員。Every hair on my body stands on end at the unthinkable news. Even among history's more infamous mass murders, few had death tolls of more than 20. Killing 22 people at once is beyond all reason. 犯人はまるでゴミでも扱うがごとく、施設の入り口に我らの仲間の死体を積み重ねていたのだ。人間の所業とは思えぬ惨状であった。無能先輩があの死体の山を見てたらしばらくご飯を食べれなかったと思うよ。それに毒ガスが充満してて下手したら死んでたしね。行かなくてラッキーだったかもね。A heap of corpses, just imagine, makes me feel faint.
And that's not even taking the deadly gas into account. 探偵はその惨状を知っていて、この館に向かわせたのかもしれないな。That would also explain why he hid me in the forest and went off on his own. I need to find him soon and thank him for keeping me safe. やっぱり八つ崎港の犯行なんですか。それはまだ何とも。あれだけ大量の殺人にもかかわらず手がかりとなる品が少なすぎるんです。八つ崎港事件の特徴は必ず被害者が2人同時に現れることだ。今回の犯行は少し毛色が異なるように感じるよ。八つ崎港の野郎が犯人に決まってるぜ。もしまだ島の中に嫌がるなら、この俺が絶対ぶっ捕まえてやる。It's said that the Quartery Duke has killed over 100 people, but even that was over the course of half a year. On the other hand, murdering 22 people at once, all of them first-rate detectives, no less, could hardly be the work of an amateur. I get the impression that he commits grisly deeds for the thrill of it, but otherwise, his identity is a complete mystery. 僕らは当然研究施設の捜査を始めたのですが、その途中でリーダーのデバイスに生き残った同盟のメンバーからこんな連絡が入ったんです。Okay. But then choose. Techie detective draws out his own D-pad and plays an audio file. 研究と何者か襲撃全滅した私方面ガラストに隠れているリーダー合流して協力させます Recording cuts off there. Although the sound was low and full of static, even I could grasp what the significance. この声って老子探偵ですよね。よかった。あの人は生きていたんですね。That soon checked his voice, isn't it? He's alive. Thank goodness. はい、間違いなく老子探偵だと思います。この状況で無事だなんて、さすがはレジェンドクラスの探偵ですよね。そんなにすごい探偵なんですか？今でもメディアでよく取り上げられる明けの夜事件ってあるでしょ。あの事件を解決した探偵同盟の創立メンバーなんだって。明けの夜事件？教科書にも載ってるような大事件じゃないですか。I was a kid then, so I don't remember much. But it was the worst terror attack in national history, sparked by a new religious movement. From that event onward, criminal atrocities swept the nation, which is part of why the Detective Alliance was formed. Solving a case of that magnitude would absolutely qualify him as a legend. もともとはローズさんと合流するために他の探偵たちと別れて僕らはこの洋館に来たんだ。老子殿が身を隠さなければならぬほど今回の犯人は凶悪なのだ。一刻も早く助け出さねば。じゃあここにいる皆さん以外にも探偵がいるんですか？
そう、研究棟に残って捜査を続けているのが6人かな。まるで探偵のバーゲンセールだなって感じでさはえるよね。I don't get quite what she meant by that, but I guess it is a lot of detectives. I'm still reeling from the heinous murders we have to get to unravel, but at least now there's a glimmer of hope. これで全ての部屋を探し終えたはずだけど、老師さんは見つからないね。もしかしたら僕らより先に洋館へたどり着いた犯人に気づいてどこかへ逃げたのではないでしょうか。もし先ほどの通話を傍聴されていたら犯人が先回りした可能性は十分に考えられます。あーね、うちらがここに到着するまでに10分はかかってるよね。考えられなくはないのかも。いや、研究所からこの洋館までは一本道で、修理は断崖絶壁。僕らに見つからずに逃げ出すのは無理だよ。Detectives process the situation with impressive speed. I'm barely keeping up as I struggle to understand what it all means. Downtown's casual chit-chat is about the only thing that makes any sense to me. この部屋も無線 LAN ないじゃん。スマホ使えないとかマジでナイポヤちゃんなんですけど。いえ、仮に無線 LAN のルーターがあったとしても使えないと思いますよ。なんで？この島は県外ってこと？いえ、実は研究棟で固定回線でのネットワーク接続を試してみたのですが全く繋がらなかったのです。先ほど洋館内の回線で試してみても結果は同じでした。おそらく島の通信用のアンテナが壊されているんだと思います。でも探偵デバイス同士はやり取りできてんじゃん。スマホとは違うの？探偵デバイスは独自の通信システムを採用しているんです。僕も開発に携わりましたが本当に素晴らしい技術が使われているんですよ。詳しく説明するとですね、はい、まあつまりうちはこの島にいる間連れたちとろくに会話もできないってことね。下がるな。いい機会だ。この機会に探偵同士、我らみんなの交友を深めようではないか。ガチで下がるわ。おいおい、まさかこの匂いは。Rowdy Detective starts crawling on all fours like a dog right at the entrance of the door. She presses her face to the carpet with a sharp expression on her face. ヤマトさん、どうしたんですか？血の匂いだ。Silence fills the room. The others all turn to look at Rowdy. バラの匂いと絨毯の色で全然気づかなかったが、この絨毯、血痕がついてやがるぜ。入り口からまっすぐにあの花瓶に向かってな。Rowdy Detective approaches an empty vase and sticks her hand in it, pulling out a bloody knife. ビンゴだな。誰の血だかは知らねえが、
どうやら悪意ある誰かさんが館に侵入したことは間違いないようだぜ。どうして血の匂いなんて分かったんですか？見るからに乾ききってるのに。俺はガキの頃から漁師の親父を手伝ってたからな。猟犬の嗅覚、わしの視覚、ウサギ並みの聴覚、そして大和団地の魂を持ってんのよ。I'm not so convinced that helping on a hunting trip would give you those kind of abilities, but it's an astonishing nonetheless. 岩松さん、そのナイフが使われた場所はこの部屋ではないんだよね。ああ、この部屋には血痕しか残ってねえ。あくまでナイフを隠すのに部屋まで持ってきただけみてえだ。血の匂いを終えたらいいんだけどよ。さすがにバラの匂いが充満した廊下じゃきつすぎるぜ。やはりそうか。しかし科学君、君ならば終えるね。もちろんです。そのための科学ですから。Techie detective proudly pulls out a cute little machine that resembles a puppy out from his pocket. 追跡遊具くんくんくん。Okay. This is my tracking forensic friend. Okay. Sniffy Whiffy. 僕と探偵同盟の協力で生み出されたこの遊具は、登録した匂いをどこまでも追跡発見可能な人命救助を至上命令とする発明です。さらに南西の小型ゴムクローラーを採用したことで、凹凸の激しい通路であろうとも現場を荒らさず時速 15km で迅速な移動が可能。当然小型の発信機搭載なので、探偵デバイスの画面からリアルタイムに追跡可能です。そしてさらに ISS も宇宙ステーションに採用されている小型のリチウムイオンバッテリーを使って。大したものだね。後でゆっくりと説明を聞くから追跡に移ろうか。ごめんなさい。僕発明の話になると夢中になっちゃって。じゃあ早速その道具で。道具じゃないです。遊具です。僕の大切な友達を道具扱いしないでください。Workaholic Detective bows several times in apology for misspeaking. True to his name, he's a very picture of a Herod office worker. Techie detective may seem calm and collected, but careless remarks about his inventions are a clear sore spot of his. I better watch my words. 皆さん、取り乱して申し訳ありません。それでは血液の匂い追跡を始めます。Techie detective calms down, setting his dog-like tracking machine Sniffy Whiffy loose near the bloodstain. Sniffy Whiffy scoots across the floor, just like a real dog. He circles around a couple times and then thumps into the room's door. 追跡が始まりました。扉を開いて先に進んでもらいましょう。I open the door and Sniffy Whiffy darts out of the room, barreling down the hall towards the stairs. All I can pick up is roses, but he must have zeroed in on the trail of the blood. 大したもんだな。俺の鼻でも全然嗅ぎ取れねえってのによ。正確には匂いではなく、空気中に残留する物を追跡しているんです。だから他の匂いが漂う場所であっても惑わされずに追跡が可能なんですよ。
猟犬の鼻も型なしだ。うるせえ。最初に気づいたのは俺の鼻だろうが。Sniffy Whiffy stops at a painting just before the stairs to the entrance hall. クンクン殿が止まった。 Sir Sniffy has halted. ここで何者かが刺されたということか。バーカ、見るからに結婚なんてないじゃん。つまりナイフが使われた場所はこの絵画の奥ってことだっつうの。絵画の奥、どういうことなのだ。まさか絵画の中に世界が。童話の中の話かとばかり思っていたが実在するとは。落ち着いて武装君。論理的に考えていけば真実は明らかになる。Workaholic touches the painting as he inspects the frame, and then gently taps the artwork before pressing his ear against it. 間違いない。この絵画の奥には空洞が広がっている。ならおそらくここをこうしてずらせば。Still touches the painting, Workaholic moves his hand. The entire wall around it slips back like a sliding door, revealing a hidden passage. Sniffy Whiffy, who has been waiting in place, begins moving away, right down the newly discovered path. 今ので分かったんですか？一体どうやって。それは企業秘密ってことで、私はこの仕事を続けて長いからね。知識量だけはそれなりにあるんだ。おじさんやるじゃん。ぶっちゃき直したっつうか、むしろリスペクっちゃうみたいな。おじさんは勘弁してほしいな。私まだ一応20代だからね。ギリギリだけど。Workaholic turns red in the face as Dad Hunt Detective slaps him on the behind. この先でナイフが使われたのだな。何が起こるかわからぬ。我が責任を切ろう。おい待てって。この広さなら2人並べるだろ。俺も先頭に立って周りを注意するぜ。Rowdy Detective tries to push forward but is stopped by Doleful Detective. ヤマトさんは科学くん、渋谷さんと通路の入り口を見張っておいてくれないかな。今の状況なら僕の能力が役に立つと思うから。Actually, would you mind guarding me? Protecting them? I believe could be happy here. Armor and Doleful Detective are to spearhead our foray into the search passage, with me and Workaholic following after. Rowdy and Downtown Detective will remain at the entryway, acting as lookouts in case the tunnel is a trap. As for why I'm being brought along, it's probably because I won't be able to escape in this tunnel. I'm struck by the fact that Workaholic, the most experienced of the group, has definitely assumed a position beside me. These detectives don't miss a single beat. じゃあ僕と武装さんで先導していくね。As Sweet Doleful and Armor Detective enter the tunnel together, Workaholic and I continue right behind them. Posted down this spot.
The forest is down a spiral staircase that winds its way underground. At the bottom is a gloomy underground tunnel. We proceed into it, using the light function on our D-pads to guide our way. Only sounds are our footfalls, echoing in the tunnel, as well as Snippy Whippy's treads drawing across the floor ahead of us. The air is dusty and reeks of mold, making it hard to breathe. Clearly, this place is seldom used. My love of cleanliness aches to ventilate the place. Dolph Detective eyes narrow as he travels the tunnel. His usual fearful countenance is tense, as if he's an entirely different person. 大したものだろう、ヒゲ君の集中力は。Workaholic whispers to me as if he reads my mind. 彼の序列は14位。すでに100件以上の事件を解決に導いている。くぐり抜けてきた修羅場の数は私たちベテランの探偵にも決して引きを取らないよ。Hey Raiders, welcome to the stream. Thank you for the raid, I greatly appreciate it. We are in the middle of playing Process of Elimination. It's a suspense type game. Still kind of learning about it. It seems to have like a cluish type function to it, so we're trying to find out what it's about. So everyone enjoyed. Hope you stream went well, Nix. How's it going? Over 100 pages installed, the idea alone leaves me speechless. Nice, congrats on that. And okay, you didn't lose, but how many times did you get yourself lost? We can't be that far apart in age, and yet his track record is on a whole other level. I don't get lost anymore. You taught me how to navigate the game. Thanks. Sounds like you guys have fun. Oh, another. Woohoo! Hey everyone, welcome to the channel. How's it going, Raiders? Thanks to the raid, you're braver than I thought. Hope your stream went really well to the both of you. I'm in the middle of playing Process of Elimination. It's what my understanding is so far, it's a suspense, kind of like Clue type thing, because like you little tactic stuff. And we're trying to figure out this mass murder, serial killer murder, I guess you can say, that's in the middle of this, so people are dying. So far we had, well, beginning starts with 2 deaths. So we're still kind of, I guess I'm still in the middle of the intro, middle of the beginning of it. Yeah, I bring more friends. So, how was your stream? You're braver than I thought.
Okay, I'll definitely do that, Braver. He would have won, but Fender cheated. Your Ender cheats. That's cool. Well, maybe as long as you guys had fun. Doleful detective stops in his tracks. 武装さん、止まってください。 That's right, because without the moon pearl, you can't go into the dark world, can you? I'm glad to hear that, Braver. どうしたのだ、ヒゲ殿。足から血が出ているぞ。Armor shines his D-pad light on Doleful's detective's leg, revealing a trail of blood beneath his knee. Thank you for the follow, Braver. I greatly appreciate it. So I guess since I got some people here, I'll go and do a quick little intro. My name is TechTim2K as the channel goes by. I'm a variety streamer. I range from things from playing World of Warcraft, which usually you'll see me do it on Tuesdays for that, because realm restart, gotta play that. And then Thursday I like to call my Nintendo night. Thanks to you, I appreciate it, Braver. I definitely appreciate that. And take care of yourself. And enjoy that self-care. Something reflects in the light just ahead of them. 足元に何かが。 At your feet. おそらく侵入者撃退用の罠だよ。触れた感触だとワイヤーか何かだと思う。He's right. When I get close to the reflection, I see red dripping off an extremely fine wire. It was so razor thin and difficult to see that, were it not for the blood, it would have been nearly imperceptible, even in direct light. 探偵同盟で開発中のワイヤー層か。どうして透明でそんなものを。 Something like this. 密室の錠前をこじ開けたり、拉致や拘束された時の護身用だろうね。本来は特殊なグローブをつって使うものだって聞いているよ。Okay, Neeks, have a good night. And thanks again for the raid. "素手では触らない方がいい。用途な用途なだけに、人体くらいなら強く押し付けるだけで切断可能な切れ味だ。気づけてよかった。 Workaholic Detective produces medication and bandages from his pocket and begins applying first aid to the doleful detective's leg. ひどい怪我だけど、この程度で済んで良好かもね。君以外が引っかかっていたら、
足が切断されていてもおかしくなかったよ。僕の体質はこんな時くらいしか誰かの役に立ちませんから。体質って一体どういうことですか？ For some reason, Doleful Detective struggles to reply. Workaholic steps in to answer on his behalf. 飛躍君は昔から自分の身を危うくする事象に巡り合いやすいんだよ。例えば今回のような罠から指名手配犯に殺人事件、果ては事件の証拠品までね。飛躍君はこれまで持ち前の勘と洞察力でそんな過酷な境遇を生き抜いてきたんだ。だから名探偵体質ですか？ In stories, detectives are always expected to survive, even when wrapped up in a personal case, and even when their life is on the line. And now I'm standing in front of a real-life detective who embodies that very trope. そんな大それた力じゃないよ。むしろ周囲を不幸にしてしまう最低の体質だと思う。Doleful Detective expressions flicker as he touches bandages on his wrists. The countless traces of medical attention covering his body shows just how much suffering he's constantly endured. Still, it made me more sensitive to threats than the average person. I can always sense such distinct of me as you 必ず感じ取ることができる。僕がみんなの盾になってみせるよ。I see the resolve within Doleful Detective's eyes as he speaks. He and I may look similar. I might even be the older one, but nothing in me competes with that look. We couldn't be farther apart. 飛躍殿、水臭いぞ。Army Detective abruptly steps forward, and then he swings his arm up before bringing it down to chop the wire before us. 嘘さん、そのワイヤーは手伝って切れちゃうんですよ。いくら鎧を着ているからって。心配無用だ。我の身を包むは我が家系のみに言い伝わる史上最高の鎧なり。It's long held. The wire parts with ease. Sure enough, Armored Detective doesn't have a single scratch on him. Both Doleful and Workaholic widen their eyes in incredulity. どのような罠にかかろうとも我の鎧は砕け得ぬ。安心して我を先頭に立たせるといい。だけど僕が前に出ていた方がチーム全体のリスクは抑えられるし。仲間が傷つくかもしれぬのを静観してはおれぬ。お主らの盾となるために我は分不相応を承知でこの場に馳せ参じたのだからな。Armored Detective speaks with a calmness that eases Doleful Detective's taunt expression. Despite the latter's brave front, he might have been nearing his limit. ありがとう武装さん。言葉に甘えて僕はあなたの後ろから周囲を警戒することにするよ。Armored Detective takes the lead as Doleful acts as a lookout behind him. 武装さん、すぐ前方、僕の首あたりに脅威の気配を感じます。
たは嫌だな。承知である。Without a second thought, Army Detective swings his hands toward the area Doleful Detective indicated. Chop, chop, chop. Sometimes Doleful's warning comes too late and the armor runs into the wire, but even then it never leaves a mark. He continues safely through the darkness until 発信機の反応を見るに追跡装置が5メートル前方で停止している。ナイフが使われた現場に到着したみたいだね。We finally make it to the end of the tunnel with 0 injuries, save for Doleful's detective, of course. Sniffy Whip 50 is parked right in front of a steel door, which means the bloody knife we found earlier must be used right behind it. 武装君、申し訳ないが先陣を頼めるかい。何を言っているのだ、社畜殿。このような危うい状況にて先駆けとなるべく我が鎧は存在している。And yet Army Detective looks tense as he cautiously touches the doorknob. Goosebumps ripple across my body. Deep down, I get the overwhelming urge to scream, "Don't open it!" It's as if my mind somehow knows that what we're about to see is truly horrific. I have an extreme bad feeling about this. 3つ数えると同時に開けるのである。1つ、2つ。The doorknob makes a click as it turns. My heart leaps, but I can't bring myself to look away. 3つ。A blinding light flashes as the doors open, forcing me to avert my eyes. On top of that, a metallic stench envelops me. The way it stinks, way it sticks to my throat makes me cough. However, none of their detectives show even a hint of fear as they proceed beyond the door. I hurry to follow them, but at that moment, doleful detectives' cries echo out. As I step into the room, the first thing I see is the ground dyed in crimson. The red spreads across so much of the floor that at first I mistake it for a carpet pattern. But there's no way that's the case. Despite my hateful disbelief, the smell filling the air tells me that this is blood. With each breath, the metallic stench fills my lungs, my stomach, my whole body. I'm assailed by an overwhelming urge to vomit. If I lose focus for even a moment, I know I'll wind up spilling my guts out. Oh, wrong one. I needed this one. Check something. Upon closer inspection, I notice something floating in the ocean of gore. It's a large and reminds me of a caterpillar. 4 other long, thin objects surround it. In a way, they resemble a quartet of lifeboats, all rowing in different directions away from a sinking ship. But in truth, they're human limbs scattered about across the floor. Before us is a scene devoid of life. A man whose name I don't know gazes at me, his head half submerged in a sanguine sea.
There's a biting chill as if the temperature has dropped by quite a few degrees. My hands and legs tremble. I can barely stand. Every ounce of strength leaves my body, which no longer feels like my own. I muster up all the willpower I can, only to topple over on the spot. Is this all just a bad dream? 現場に出くわすのは初めてかい。辛いのは分かるが、目を背けてはいけない。ヒデ君、武装君、上に戻って他の3人をここへ呼んできて。リーダーへ8日に向かうよう伝えてほしい。He sums up the heart of the matter in a low voice. 殺人事件。ロース。何者かが殺された。Regardless of how detached he remains, while objectively stating facts, it doesn't change the reality we're facing. A middle-aged man's corpse lies dismembered, his limbs strewn across the room we stand in. For the first time in my life, I am confronted with a murder scene. Chapter 1: The Case of the Dismembered Detective. I stand in the corner, my mind completely blank. Oh, let's do a quick save before we get started. Next chapter. I stand in the corner, my mind completely blank. This is my first time witnessing a murder scene in person. Sake's death is seared in my mind, but this is different. Someone I know lies torn to pieces in a vivid sea of blood, dead. I'm no great detective, and although I tried to steel myself, coming face to face with a scene like this has me too weak to stand. Even once I regain my footing, my legs still struggle to remain upright. The metallic stench of fresh blood is one I'll never be able to get used to. I breathe through my mouth as much as possible. If I had the choice, I sprint out of this room this very second. Workaholic detective ignores me as he investigates the corpse with meticulous efficiency. He and the victim must have been well acquainted. His pained look when he found the body suggests that his mental burden is far greater than mine. Yet despite that, he shows no signs of weakness. How much experience solving homicides would it take to become a detective like him? I can't even fathom it, the way I am now. The other detectives, who have been summoned by a doleful detective, are unable to hide their shock at the sight. おいおい、なんだよこりゃ。老師のおやすさんは生き延びてたはずだろ。うちらが駆けつけまでに殺されたってわけ？マジ笑えないんですけど。そんなこと不可能のはずです。同志探偵さんの連絡から僕たちが館にたどり着くまで20分程度。そんな短時間で人体をここまでバラバラにして凶器を隠して逃げ切るなんて非科学的ですよ。これほどの出血だから死斑がないのは当然でして、死後硬直すらまだ始めていない。直前に電話ももらっているから当然だが、血液の凝固具合から察するに殺されてから半日も経っていないようだね。時系列を整理しよう。ロイスさんから連絡を受けたのが12時40分。そこから私たちは速やかにチーム分けを行い、
研究棟からこの洋館へと向かった。洋館への到着時刻は13時ジャスト。私たちが研究棟から洋館へと移動していたこの20分間に犯行は行われたと見ていいはずだ。先生、質問。うちらが研究棟へ出発する前に犯人がサクッと逃げ出した可能性はないわけ？それはないよ。私たちはローシさんからの連絡を受けてすぐに洋館へと移動した。もし仮に犯人が洋館の外へ脱出を図っていたなら鉢合わせしていたはず。よって犯人は私たちが到着した際にはまだ洋館内に残っていたに違いないんだ。この洋館まで続く坂道を駆け下りるにゃ旅券並みの脚力を持つ俺だって10分はかかるからな。妥当な線だと思うぜ。ここで重要となるのは犯人が現在も中に残っているかどうかだ。犯人が館から脱出できた時間について考えてみよう。エントランスホールで無能君を見つけた私たちはしばらく話し合った後、15分後の13時15分に2階へと上がった。そして山田さん、科学君のおかげで隠し通路を発見できたのが13時34分。隠し通路の前の廊下からは常に洋館のエントランスホールを一望可能だ。私たちがあの場所にたどり着いた時点で気づかれずに脱出することは困難になる。犯人が洋館に潜んでいたなら逃げ出す時間は私たちが2階の探索に集中していた間のわずか20分足らず。犯人はまだ洋館内にいる可能性が高いんだよ。20分あれば洋館から抜け出すくらいはできるんじゃ。外に出るまではできるかもしれませんが、その後が問題です。洋館と研究棟とをつなぐ坂道は一本道で隠れる場所もありません。下っている間に窓から外を見られればおしまいなので現実的ではないと思います。その通りだよ。実際私は窓から外を見るように気をつけていたが怪しい人影は確認できなかった。あれ、ちょい待ち。今エントランスホールは誰もいないしまずいんじゃね？脱出し放題じゃん。ああ、それなら大丈夫。すでにリーダーたちがこの洋館へ向かっているからね。もし今脱出を図っているとしたらそれこそ山道を降り切る前に見つかるのがオチさ。つまり犯人はまだこの館の中にいるということか。よっしゃー、だからさっさと上に上がっぞ。建物の中徹底的にネズミ狩りだこら。待ってくれ。洋館内に隠れるよりもずっと手軽で安全なごまかし方があるな。Recall it points directly at me, drawing the focus of the other detectives. 無能君、君が犯人なら時間的にも何ら問題なく犯行が可能なんだよ。My voice cracks as I'm caught completely off guard. Me? Me? The killer? How does that make any sense? 単純な話だよ。老師さんをバラバラに切断しエントランスホールで倒れたふりをするだけなら我々が到着するまでの20分間で間に合う。犯人がこの館から逃走できないなら君が犯人だと考えるほかないんだよ。何を言ってるんですか。たった20分足らずで人間をバラバラにするなんてできませんよ。
それにこの地下通路にはワイヤーが張り巡らされていたじゃないですか。どうやって通ったって言うんですか？ I raised my voice in protest without thinking. Even with armor and Dolful's help, getting through that passage took 5 minutes. It's hard to imagine anyone like me with no special traits making it through so quickly. なあ、そこが問題だ。おそらく何らかのトリックを使ったのだろうね。だけど私は不可能ではないと思っている。どういうことですか？耳を澄ましてごらん。天井から声が聞こえてくるのがわかるか？ He's right. If I strain my ears, I can pick up sound coming down from the ceiling. Who are they coming from, though? We should be the only people inside the manor right now. 構造上、地下室の真上はエントランスホールだ。おそらくリーダーたちが館に到着したことだろう。この地下室は身を隠すための部屋だろうから、すぐ頭上のエントランスホールの様子が音で把握できるよう、床板の隙間を広くして音が響きやすくしているのかもしれないね。Now that he mentions it, my own eyes spot gaps in the ceiling where the light is filtering through. As the workaholic detective said, it must be coming from the entrance hall above us. ともかくこの地下室とエントランスホールは Regardless, 実質 the 隣 rooms り合 are っている。 vertically adjoined. One could easily reduce the time required to move between them by means of a gimmick. 例えばこの地下室の天井とエントランスホールの床板の一部に細工がしてあって、人一人が通れる隙間を作るとかね。 Workaholic's relentless reason leaves me overwhelmed. Even if there is a gap, there's no way someone my size could fit through it. Still, he's right about one thing. The entrance hall and the basement are awfully close together. How can I possibly clear my name now that we know it's possible to move between them? ちょっと秒で結論出しすぎじゃね？天井と床を通り抜けできないことの証明とか無理ゲーじゃん。そんな悪魔の証明みたいな無理難題を突きつけて追い詰めるとかマジでなえるんですけど。渋谷殿の言う通りだ。エントランスホールへと移動したトリックやらが分からぬ以上、疑うなど論外なのである。まあ我の必殺技プラズマナックルを使えば風穴を開けることはできるが。いや、風穴開けちゃったら元に戻らないでしょ。そもそも20分で大人の男性の体をここまで切断することなど可能なのでしょうか。犯人を男性だと仮定してもよほど手際よく切断しなければ難しいと思います。血抜きや皮を剥ぐ必要がないし、狩猟に慣れてるやつなら可能だと思うがな。俺ならやれる自信があるぜ。じゃあヤマトさんが犯人ってことでいいですね。自信があるってだけだっつうの。返り血の処理やだって時間が足りねえのは間違いないしな。いや、時間は十分だったんだ。社畜さんはおそらく僕と同じことを考えてる。君も気づいたようだね。そう、わずかな時間でもバラバラにできるんだよ。隠し通路の罠にも使用された
このワイヤーソーを使えばね。As he speaks, Rickall holds up a blood-drenched wire. Unpleasant as it is, I am reminded of how easily Doleful Detective's leg was cut earlier. まさかそのワイヤーで殺したんだよ。なあ、もしかしたら犯人はロースさんから私たちに連絡があった時点であらかじめワイヤーを彼に巻きつけていたのかもしれない。そうして脅すことで無理やりロースさんに連絡をさせた後、ワイヤーを引っ張って四肢を切断すれば、あとは脱出するだけだ。そのワイヤーはさっき見張り役の皆さんを呼びに行った際に僕が見つけました。偶然血で足が滑っちゃって。付着した血の量からして先ほど飛躍君が引っかかったワイヤーでないことは明白だ。犯人はおそらく僕らが隠し通路のワイヤーを切断することも見越して隠し通路の床に捨てたんだろうね。いや、むしろ凶器を隠すために犯人自らがワイヤーの罠を設置しておいたのかもしれない。ともかく現状では無能君を犯人として疑わざるを得ないんだ。何か反論があるなら言ってほしい。僕はやってません。I shouted on impulse. Regret fills me almost immediately. I say the same thing if I was guilty, as would anybody in my shoes. 無能君がやったなんて僕も信じられないよ。だけど信じられないからこそ真実を解き明かさないといけないって思うんだ。ああ、私も同意見だ。同盟の仲間が犯人だなんて信じたくないが、探偵として真実を追求しなければならない。Workaholic fixes me with a steely look. I want to speak up, but don't know what to say. I've reached my limits just processing all these theories. There's no room for me to make my own deductions. おい待てよ。無能兄さんが犯人だってにはちょいと状況が露骨すぎねえかい。俺にはわかるぜ。犯人は別にいるってな。根拠は何ですか？無能さんを疑わない理由を知りたいです。俺の勘がギンギンにささやくからだよ。こういう時の俺の勘はよく当たるんだ。非科学的すぎます。推理は根拠に基づき順序立てて進めましょう。どこら喧嘩売ってんのかてめえはよ。はい、やめえ。喧嘩はマジサゲポエちゃんだから禁止ね。だけど科学の坊ちゃんがよ。別に無能先輩を疑ってるとか言ってないじゃん。だよね、科学ちゃん。ええ、結論を出すのはまだ早いと思うだけです。何らかの方法で犯人が館を脱出した可能性やまだ館の中に残っている可能性も拭えませんから。すまねえ。俺はまた先走った真似をしちまったようだ。Workaholic detective claps his hands, interrupting the discussion.
それぞれに思うところがあるのはよく分かった。今からエントランスホールにリーダーを迎えに行くから、その後は各自で自由に捜査を進めることにしよう。待つのだ社畜殿。せっかく探偵たちが集結しているのだぞ。我々は互いの手を取り合い協力して事件に臨むべきなのではないか。だけどこのわずかな間でも口論が発生している。今私たちはそれぞれ異なる結論に向かって捜査を進めようとしているよね。協力は難しいんじゃないかな。同感ですね。僕は自分なりの方法で冷静に科学的に捜査を進めていきます。なんだよその冷めた目は。俺のさっきの発言を非難してんのか？悪かったって。だけど人間なんだからよ、最後は感情を重視しちまうもんだろうよ。それでは探偵失格だと思います。だから探偵が忍者を忘れたら終わりだろうが。ああ、もう落ち着きなって。すぐに頭に血を上らせんなっつうの。Down Detective does her best to intervene as Rowdy shouts at Techie. Doleful stands beside the three of them, flustered and directionless, as Armor and Workaholic continue their heated debate. It doesn't seem like the investigation is going to start anytime soon. Just like Workaholic Detective said, everyone's playing this by their own rules, so no one is taking the lead. 皆さん、 I want to suggest we all work together, but the words die in my throat. There is no way I could be so bold when I'm the prime suspect. I know that, and yet I feel like I need to say something. My fist clenches. Unlike me, each detective here has their own talents and strength. It's my incompetence that really drives home how amazing they are. But that's exactly why I need to speak up now. 口論なんてしてる場合じゃないでしょ。 I chime in, but my voice comes out so softly that no one hears me. Together, these detectives could solve any case, and yet here they are arguing. That angers me far more than being a suspect. 僕はまた救えなかったんだ。同志探偵の近くにいたのに。何もできずに見ているだけなんて、そんなの探偵になった意味がないだろう。 My self-loathing mounts as I listen to them bickering amongst each other. My position in this situation doesn't matter. What happens to me isn't as important as getting these detectives to work as a team. 皆さん、聞いてください。 The other detectives turn to face me. Naturally, they all look rather dubious. I falter for a moment, but desperately push on. 僕を疑っている人は少なくないと思います。それでもいいです。疑われても仕方がない立場だと思いますから。だから一度、皆さんで協力して事件を捜査してみませんか？協力か。それは難しいね。我々はどうにも捜査の方針が違いすぎる。
うちも協力には賛成だけどさ、現状じゃ無理くね。そもそもの方針からして無能先輩を容疑者とするかしないかで方針が真逆なわけだしさ。だから方針を統一してほしいんです。方針を統一？そうです。Although I'm too tense to make a proper response, I force my voice out, trying to be bold as I give the detectives my suggestion. 皆さん全員で僕を犯人とする線で捜査してみてください。僕が犯人だという前提のもとなら今みたいな口論も起きにくいでしょう。The detectives fall silent. Detectives fall silent. Maybe telling them to suspect me was too brazen a move after all. 正気かよあんた。せっかく俺たちが擁護してやってんのに自分から疑われてとか言いかれてんのか？諦めずともいいではないか。急にどうしたのだ無能殿。何も諦めていませんよ。だって疑われるのは嫌です。でも僕のせいで捜査が滞るのはもっと嫌なんです。僕は皆さんの推理力にかけたいんですよ。I raise my voice with all my strength, my trembling hands balling into fists. 無能な僕自身よりも I trust 皆さんの all. 方がずっと信じられる。皆さんが協力して捜査してくれれば真実を、僕が犯人でないことを証明してくれるって信じているんです。Detectives silently take in my words. Not one of them speaks up. They all simply stare at me, incredulously. I guess my suggestion was overstepping my bounds. I've only made them all even more distrustful of me. But I don't regret it. I'd much rather have these outstanding detectives suspect me than continue arguing in vain. 我々なら君が犯人でないことを証明してくれると信じるか。探偵冥利に尽きる言葉じゃないか、探偵諸君。I hear a cold, beautiful voice behind me. My breath catches as I turn around. さて、容疑者にここまで言われて諸君らはどうする？いつまでも着地点のない討論を続けるのか、速やかに行動に移るのか、答えを聞きたいな。Her hair white as snow, her gleaming eyes purple like hydrangeas, her skin smooth with features like a porcelain doll. At her back stands a far from ordinary girl. The others are visibly thrown off by her arrival. It's clear that she stands out, even among these prominent detectives. リーダー、なぜこの場所に？到着したらエントランスへ迎えに行くと伝えていましたよね。盟友である老子君が殺されたというのに、入り口でのほほんと待機などできようか。いいのだ。
他の探偵たちを置いて一人で先に来てしまったよ。The girl workaholic. The girl workaholic called Chief speaks without a hint of timidity. Yeah. Footsteps sound from the passageway. Evidently, the other detectives followed her, heading to this room. 地下室のこと報告していましたっけ？通路の罠で怪我してはいけないから伝えていなかったと思うのですが。エントランスの床を踏んだ際に足音が下に響いていくのを感じてな。試しに床に耳を当ててみれば君たちの声が聞こえるじゃないか。それで大体の構造は察したよ。地下通路への道は開いていたし、迷い要素がないだろ。The chief shares her amazing feats as though they were simply a matter of course. We worked so hard to find this underground room, and yet she found it by merely touching the floor. No wonder the others looked shocked. I startle as the girl gives me a smile. Compared to how she treats the others, her gaze on me feels more personal. No, I'm probably mistaken. I must be. 君が噂の新入りくんだな。私は理想探偵、八崎港対策チームのリーダーを務めているものだ。先ほどはいい単価だったよ。君には期待しているから、その調子で物おじせず、どんどん意見を出すといい。先ほどは取り乱してすみませんでした。他の探偵の皆さんも到着したら、事件の全容と私の推理を報告します。ありがとう、社畜くん。助かるよ。ただ、勘違いをしていそうだから、最初にはっきりと言っておこう。この事件の容疑者は、私たち八崎港対策チームのメンバー全員だ。君にも、私にも、犯行が可能なトリックがあるんだよ。Commotion erupts as the detectives speak over each other. Which, of course, is unsurprising. Other than me, nobody else spoke in the manner at the time your detective died. On top of that, murder required time for a full dismemberment. In what possible way could he have been killed? Ideal detective has only just arrived here, but her hydrangea-like eyes glimmer like gems as if they picked up on something. 事件の輪郭は見えた。あとは君たちと協力し、実像を捉えるだけだ。さあ、探偵諸君。反撃開始といこうじゃないか。Soon enough, the other detectives join us at the scene. ガッテム、ローシア、あなたまで先に行ってしまうと、神はどこまで我々に試練を与えるというのか。この魔界探偵が必ずや犯人を地獄へ落とそう。煉獄の炎はさぞ扱ろうぞ、八崎公よ。いや、あなた別に老子探偵と仲良くなかったでしょうと少女は冷ややかに事実を述べた。我らの絆を愚弄するな、文学探偵。
私たち探偵同盟のメンバーは魂で結びついたソウルメイト。交流の有無は関係ないのだ。そんな気色悪い関係はごめん被りますが、八つ咲子を許せないのは同意です。少女は旧敵への怒りで静かに拳を震わせた。A middle-aged man in an anachronistic Western garment, and a black-haired girl clutching a hard-covered book approached the body, chatting. The man has the mind of a seasoned veteran. The girl, on the other hand, looks around 10, yet doesn't flinch at the sight of a corpse. Both of them must be experienced detectives. 探偵序列5位である私、家族探偵にはすでに真実がお見通しでしたよ。The woman, dressed so elegantly that she looks out of place, jabs a finger at me. 洋館で倒れてたというそこの庶民臭い男、無能探偵が犯人で決定ですわ。2階で見つかったナイフは館から出られず、凶器の処分に困った証拠ですもの。また私の有能さをアピールしてしまいましたわね。リーダー交代の日は近いですわ。あらあら、その推理は誤っているって理想ちゃんが言ってたわよ。なんですって。どうせデタラメな推理なのでしょ。そうなのでしょ、美食探偵。The woman called Posh Detective speaks to someone in a motorcycle suit who smiles as if she's enjoying herself. どうかしらね。そんなことよりもゲドウちゃんの匂いがしないのだけど、どうしたのかしら。おやつタイム？ああ、外道探偵なら洋館へ着く前に今回の事件は興味が湧かないからサボると聞いたよ。きっと1階のリビングで寝ているのだろう。なんですって。大先輩であるロース探偵がお亡くなりになりましたのよ。一体何を考えておりますの？マイペースを崩さないのが彼のいいところだ。また別の事件で活躍してくれるだろうから好きにさせてあげよう。リーダーであるあなたが甘いから序列上位の方々は命令無視が多いのですわよ。今回だって最高戦力である機密探偵も探偵紳士も来ていないじゃありませんの。So we got 2 more classified detectives and detective gentlemen. ピンカートン家の誇りにかけてこの私が必ずリーダーの座を奪って差し上げますわ。ありがとう家族くん。君のような目的意識の強い部下がいてくれるおかげで私は安心して危険な事件にも身を投じられるんだ。もし私が敵にはめられて前線を退いた際は探偵同盟をよろしく頼むよ。不吉なことを言うんじゃありませんわ。この私を実績で上回るあなたほどの探偵が下手を打つわけないじゃありませんの。リーダーの座を奪うときは実力で奪い取りますから、そのつもりでいなさい。我が宿命のライバル。Workaholic explains the situation to those who arrive from the facilities. Once he finished, Ideal Detective addresses us. 君たちも目の当たりにした通り、
探偵同盟本部最後の生き残りと思われていた老子探偵が何者かに殺害された。そして殺した犯人はおそらく探偵同盟の中にいる。Tensions rise across the room. Some detectives look at each other while others turn their gaze at me. It doesn't seem like they're going to stop suspecting me anytime soon. どうせそこの庶民が犯人なのでしょ。私の高貴な頭脳がそうささやくのですわ。私も同意見です。状況を冷静に考えていけば、無能君以外に犯行は不可能でしょう。そもそも彼には不審な点が多すぎます。庶民のくせにいいことをおっしゃるじゃありませんの。社畜探偵さん、もっと私を褒めたたえなさい。褒めてはないかな。はじめに最大の誤解を解いておこうか。そこの無能探偵などと呼ばれる彼は侵入者じゃない。私自らが直々に招待したこの会議の正式なメンバーだよ。リーダー自らが一体何のために。Workaholic addresses the elephant in the room. Even I'm hearing this for the first time. I have no idea what she intends for me. As if sensing my confusion, Ideal Detective's eyes meet my own. Those hydrangea-hued irises implore me to trust her. 私が最も信頼できる存在をそばに置きたかったというシンプルな理由だよ。彼自身は覚えていないかもしれないが、私は過去に彼に命を救われていたな。その潜在能力を高く評価しているんだ。島へ招いてほしいと老子探偵に頼んではおいたが、まさか拉致まがいのやり方で監禁するとは、さすがの私も予想外だったよ。Workaholic Detective's mouth hangs open as Ideal casually explains the unexpected. Which makes sense. A mixture of business and private affairs. I can tell he's in no state to even begin questioning her. Not to mention, I'm quite surprised myself. 命を救ったって何のこと。今初めて出会ったばかりだっていうのに。I have more questions than I can count, but at the very least, this does make me seem a bit less suspicious. Now's not the time to make any clumsy comments, so I stay quiet and let Ideal Detective take the floor. 本当にそれだけかしら。疑わしい匂いが香るのだけれどね。さすが美食君、噂通りのいい鼻をしているな。いくらでも疑うといい。後ろめたいことなど一切ない。無能君が犯人じゃないとしたら、犯人は誰なのかな。老師さんから連絡があった時、無能君以外の全員が現場から離れた研究棟にいたよね。いい質問だな、飛脚君。君たちが無能君を疑った根拠は例の連絡だろ。それこそが犯人の仕組んだ最初の罠だ。そもそも老子探偵からの連絡はこの地下室から発信されたものではないんだよ。あの連絡の直後にこの場所で老子探偵が殺されたのは間違いないはずですよねと少女は純粋なわかったぞ。死後に電話させたんだな。ブードゥーの資料召喚の儀式を利用すれば確かに可能かもしれない。オカルトノーミス野郎は黙っててくださいと
妄言を口にする男性を少女は罵倒した。魔界くんの推理は当然誤りだが、死者に話をさせるというのはいい発想だよ。今試して分かったことだが、この地下室では通信が遮断され、外部への連絡など不可能だからな。The other detectives pipe up in shock. Does this mean that Senior Detective was restrained somewhere other than the basement when he made contact? That can't be right. There were 20 minutes between the message being sent and the detective's arrival at the manor. It would be impossible to drag someone down that narrow, wire-filled passage, not to mention dismembering them in so short a time frame. ローシさんから連絡があったのは事実ですよね。地下室では不可能ならどのように連絡を？気づいてしまえば単純なトリックだよ。犯人はローシ君の声を真似ていただけなんだ。今私が行っているようにな。Ideal Detective sounds just like Senior Detective as she speaks. My eyes were closed. I may have well mistaken her for the man himself. She's that skilled at impersonating him. 生体模写ですか。確かに犯人が私の推理通りの人物像なら可能ですね。Vocal mimicry. I've heard about this historical skill from my mentor. It originated from Edo period theater. He told me how there were established modes of practice in the DA where disguises often came in handy. Many were experts in the art. Though, I doubt I could ever master it, no matter how hard I tried. 探偵同盟に犯人がいると言ったのはこれが理由なんですね。さっきの研究員たちの虐殺もローイさんからの連絡の偽装も探偵たちの中に裏切り者が潜んでいたなら十分に可能だ。探偵なら可能な犯行であるがゆえに逆説的に犯人は探偵の可能性が高くなる。ああ、そもそも研究棟の探偵たち22名を全滅させるなんて外部の侵入者だけでは不可能だ。組織内部の何者かによる手引きがあったのは間違いないだろう。研究棟の遺体を発見した私たちはそのあまりの事態に混乱を隠せなかった。様子を伺っていた組織の裏切り者。この事件の犯人が電話で私たちの動きを操るのはたやすかったはずだ。天井をすり抜けてエントランスホールに行くよりもずっとね。ちょい待ちちょい待ち、いくら探偵だからってうちには生体模写とか絶対に無理なんですけど。その通りである。筋肉を鍛え上げてきた我であるが生体は並。生体模写などとてもとても。ああ、普通ならばできやしない。だが今回私たちが対峙する相手は平気で数十人を殺害する機体の殺人鬼。私たちが推理のプロフェッショナルだとしたら相手は殺人のスペシャリストだ。普通ならばできないことの一つや二つ何食わぬ顔で成し遂げるだろう。発想を自分の価値観に押しとどめるな。目的のためならば自分の肉体を改造し不可能を可能とする。それが殺人鬼というものだよ。Both of them fall silent at Ideal Detective's words. Her persuasiveness hold.
a weight that brooks no argument. リーダー、電話をわざわざ偽装するということは、ローシさんはあの時。ああ、すでに殺されていたか、もしくは電話などできない状態だったのだろう。犯人は電話をすることで犯行時刻をごまかしたのさ。遺体をわざわざバラバラにしたのも、八つ咲き校の犯行を模したと思わせて、犯行時刻を特定しづらくするためですか。巧妙なトリックですね。まんまと犯人の策略に乗ってしまい、申し訳ありません。私もまだまだですね。Workaholic Detective hangs his head. ID Detective smiles gently at him before continuing to speak. 地下室でローシ君殺害の準備を整えた犯人は、彼のデバイスを片手に地下室を後にした。そして計画通り、研究棟で調査中の私に連絡を入れた。そして老子探偵の遺体を発見させるために、探偵同盟のメンバーを洋館へ呼び出したんだ。待てよ、老子のおやつさんからの連絡はリーダーが録音してくれた音声を俺たち全員が聞いたんだぜ。声の違いに誰も気づけなかったなんてこと、科学的にありえるんですか？人間の記憶の特性だよ。人間の脳は構造上、視覚情報の記憶が得意な一方で、言語情報や聴覚情報の記憶は苦手としている。そのため、親しい相手であったとしても、電話で声を聞いただけでは正確に電話主を思い出せない例は珍しくない。確かに取引先の名前を覚える際、容姿や声と名前を結びつけると覚えやすいと言われている。文字や声の情報だけでは記憶が曖昧になるんだ。電話で相手の名前を聞いた途端に記憶と声が結びつくことってあるわよね。それと同じ原理だと思うわ。電話での振り込め詐欺がいい例だな。電話主に名前を先に口にされると、記憶と声に多少の差異があろうとも誤認してしまう。多少の声の違和感は通信の不具合が原因だろうと、自分で自分を都合よく納得させてしまうんだ。そういえばさ、老子のじっちゃんからの連絡、マジで聞き取りづらさやばかったよね。あれって声の違いを隠すためだったわけ？おそらくはな。全てが作為的な連絡だったんだよ。そこまで分かっているなら呼びかけに答えなければよかったではありませんの？犯人の思惑通りに探偵を派遣するなんて。信じたかったのさ。For the first time, Ideal's detective expression grows stark and serious. もし犯人が老子君を演じているのなら、彼は電話などできない状態だということだ。もう彼と生きて再会することはかなわない。だから私は老子君の生存に望みをかけて戦力を二分させることにしたんだ。洋館で罠が待ち受けていようとも無事なように、護身術に長ける武装軍とヤマト君を同行させてな。ただ推理の結果、ご覧の通り的中だ。自分の推理力を今日ほど恨んだことはないよ。Her mirthless, sorrowful laughter startles me.
I realize now that those skilled at detective reason can also foresee the grim future. Ideal detective predicted the death of her friend. The pain she's feeling must be greater than I can even imagine. だが探偵の仕事は悲劇を嘆くことではない。悲劇の真相を解明し、陰惨たる結末を覆すことだ。殺害された同志23名の無念は必ず晴らしてみせる。探偵諸君、私に協力してくれ。この島に集まった13人の力が合わされば、必ず八崎港の計画を阻止できるはずだ。I realize that everyone else is silent, each of them listening intently to what Ideal Detective is saying. It's incredible to think that they were all arguing just moments ago. In such a short amount of time, the strength of her abilities and resolves have gained the trust of her fellow detectives. 早速だが、みんなに調べてもらいたいことがある。詳細な指示はデバイスで送るから、今から伝える場所に各自赴いてくれ。私の頭に浮かぶおぼろげなる真実は、君たちの捜査が終わった頃には輪郭を得て、間もなく実相を私たちの前に表すだろう。さあ、探偵同盟の諸君、悲劇を覆すとしよう。After receiving directions from Ideal Detective, the others take their leave from the basement to begin their investigation. We have been divided into teams of 3, leaving Ideal Detective, Army Detective, and myself with the crime scene. Ideal Detective appears to be deep in thought, so I decided to join Army Detective in examining the body. True to the Quartering Duke's name, the victim's head, arms, and legs have all been severed away from the torso. The more I look, the more horrific the manner of death appears. It's so savage, I can't believe the culprit is even human. But the cruel truth is inescapable. What lies before us is the depraved work of not a monster, but a person. 無能殿、この遺体、いくらワイヤーを使用したにしても、断面が綺麗すぎる気がせぬか？断面。Grudgingly, I take a closer look at the severed parts. They've been cut so perfectly straight, it seems unnatural. Surely a human body couldn't be that easy to slice clean through. Evidence acquired. Overly clean cut. いくらこのワイヤーの切れ味が優れているとしても、人の力で切断しようとすれば、途中で切断面にズレが生じると思うのだ。ハサミで紙を両断する際、何度もハサミを開閉すれば、それだけ切り口が歪むであろう。そうですね。True. 切り直そうとするほど微妙に歪んでしまいます。あれ、つまり犯人は人の力ではない別の方法でワイヤーを巻き取ったってことじゃ。では、その方法とは、つまり Of course, this could only mean. つまり全然わからぬ。僕もです。Both of her shoulders droop. そういえば、なぜか天井から血が滴ってくるのだが、人間の血液は天井に届くほど勢いよく噴き出すものなのか？本当ですね。天井にもべったりと血がついてる。どうしてだろう。Evidence acquired. Blood-stained ceiling. わかったぞ。何が分かったんですか、武装さん。
我では力不足だということがよくわかった。やはり我には推理は不向きなのである。素直な人だな。True to his appearance, armor really does fall on the bronze end of the spectrum. It takes all kinds to be a detective, I guess. However, being that I'm the top suspect in his case, his candor and utter lack of suspicions are a total relief. Though he does strike me as kind of enigma somehow. 幾分かリラックスした様子じゃないか、無能君。先ほどまでの怯え切った顔と比べると段違いだよ。まああの顔はあの顔で愛くるしかったがな。お父さん、考え事は終わったんですか？ああ、推理の展望はおおよそ見えた。Remember the DPA. 理想殿は何故我をこの場に残したのだ。お主は我のサポートなど不要だと思うのだが。Do a quick save. Let's see. It's all the information. はっきり言って推理力の面において私は武装君にさほど対話していない。Quick reply to the point where it's almost impressive. だから君ほど侮辱に他者をかばう者は武装君の性格は君自身が思う以上にチームで動く際にいい影響を与えてくれる。今無能君が落ち着いて推理に臨めているのだって武装君に対して心を開いているから。I nod. She's hit the nail on the head. I'm much more at ease now that when everyone was clustered around me earlier. It's probably due to how much I already trust Armor, as well as how confident I am that he would protect me from danger. 正直に言うとね、もうこの現場には調べるべき箇所など何もないんだよ。So all of our investigative efforts were for nothing. ただ、だからこそ断言できる。先ほどの君たちの推理はとてもいい方向に向かっていた。推理が得意な探偵が他に一人でもいればきっと多くの事実に気がつくことができただろう。我々の強みはチームで行動していることだ。君たち二人が話し合いながら調査していたように足りない力は補い合っていけばいい。この大切さを理解してくれると思ったからこそ君たちには私のそばに残ってもらったんだよ。I detect his voice brushes against us with a gentle comfort. At this moment, I see her not as our mature, mysterious leader, but for the young girl she is, as if her mask has slipped off. さて、他の探偵たちに指示を出しに行こうか。単独行動は避けたいから、二人もついてきてくれ。With that, I detective leads us out of the basement.
偵たちはどこで調査をしているの？探偵デバイスのマップ機能を使用するというわ。As she speaks, a detective shows us the screen of her own device. 私たちのいる館のマップと各探偵の位置が表示されているのがわかるか？ See how each detective is marked. このマップには位置情報の共有機能をオンにした探偵の姿が映る仕組みとなっているんだ。デフォルトではオンになっているから、お手洗いに行く時などはオフにするといい。He was in the restroom. すごい。どこに誰がいるのか一目でわかる。渋谷殿、社畜殿、大和殿が嫌絶えぬのだが。ああ、彼らには外の見張りをお願いしてよ。犯人が外部に逃げた可能性も考えうるからね。なんだと？では我も向かうのである。殺人鬼がうろついているやもしれぬ外を女性たちが歩むなど放っておけぬ。 Moments after shouting this, armored detective rushes towards the entrance. 言ってしまった。社畜くんもヤマトくんもいるから平気だと思うが。まあよしとしようか。無能くんだけに教えておきたい機能もあるしな。ID detective continues her explanation. このデバイスのマップには実はさらに3つ便利な機能があるんだ。まずは探偵たちが怪しいと感じた場所、ミステリーポイントをマーキングする機能。もし捜査に行き詰まった際はマークの場所を推理するといい。それと Checking these points. マップの色が変わっている箇所がある。 Investigation stalls out. それは私が個人的に怪しいと感じた箇所を分析したもの。 You can assume these areas contain Evidence hidden square. evidence. そのエリア、そしてもう一つが There's the share 各自 action の現在 function の used 行 by 動を this 伝え合 individual. う行動の共有機能だ。試しに It's a パーソル demonstration. を文 Let's 学 try 鑑 moving 定に cursor 合わせ over てみるといい。 bookworm 彼 detective. 女が今何を You して should いるか immediately 一 be 目で able わ to か tell る what はずだよ。 she's doing. Detective's next action, such as infer or inspect, will be displayed overhead. So infer or inspect, okay. Hover the cursor over the detective to see where they tend to move next. 暖炉に違和感を覚えたか。 What about や that はり文 fireplace? 学君はいいセンスをしている。だが彼女一人ではまだその意味に気づけないだろう。さて、無能君に質問だ。自分では解けない謎に出くわした際、君ならばどうする？先ほどの経験が早速生きているな。物覚えのいい子が好きだと。私も君と同意見さ。自分一人で解決できない問題なら仲間の力を借りればいい。だが得てして探偵はプライドが高いものだ。いかんせん普段は一人での捜査が大変なため、多くの者は連携の経験が少ないんだよ。様子を見る限り文学君もその一人だな。協力を促したところで無意味だろう。じゃあどうすれば。Do that. Ideally, detective answers me with a smile. 介入してしまえばいいんだよ。 Being 彼の推理。 notice. 介入？つまり探偵デバイスを通じて探偵たちの今とは別の行動を命じるのさ。近くにいるマガイ君が適任だな。
文学君の元 So に he'll 連絡 suffice. し Let's 一緒 have に him 捜査してもらおう。 stick it together. じゃあ指示をよろし Should く頼む command if you would. I freeze up as she casually orders me to do something completely unexpected. 何を硬直している。可愛いやつだな君は。私になりすまして指示を出せと命じているだけじゃないか。 That's all? What's Ideal Detective asking for isn't so easy to just gloss over. Even so, her expression remains dead serious. 大丈夫だ。メールを送る感覚で行える。私のデバイスを渡すから指示してみるんだ。どうして僕が未知への挑戦こそが探偵の本分さ。 Everyone 何 with 事 a も経 chance 験 to だと get 思って experience, や so って go みるん on. だ。 Go this way. Give a search. To intervene with detectives to assign their independently planned actions. Detectives left to their own devices will make errors, investigate alone, and generally act inefficiently. Intervene with these individuals and make them work together in order to facilitate more efficient investigation process. To have Mystic cooperate bookworms, Spin moves him to a spot beside her. Mission. 見てごらん。二人の推理力を足してもダンの謎は解けないことがわかるだろう。そういう時にはレイテイが得意な探偵に指示を出すんだ。 Start Remedies their positions. Any character who is making an interference already or plan to do so can be assisted. Assisting lets you add a helper's assistant value to the individual interference value. Okay. Utilize this command properly to keep your investigation on track. Okay, let me see. Okay, so 神に感謝だ。いい指示だな。 nice instructive. ときめいた I'm よ。 impressed. I can already feel that their powers of interference have been enhanced. Now they should これ easily なら discover ダンの whatever that 真相 fireplace に is 容易 hiding. に気づけるはずだ。さて、 Alright, let's check the 次 entrance は hall エント next. ランスホールに視点を移そうか。家族くんがシャンデリアの周囲を独占しているな。美食くんと飛躍くんは遠慮して彼女から離れているらしい。捜査に遠 That 慮は covers 禁物だ。 acceptable in investigation. 美食 Let's くん have にも Gourmet シャン assist デリアを Posh 家 with 族くん investigating the 2人で chandelier. 推理をしてもらおう。 Set up resolution points. You're going to cover an MP's secret by reducing its points to 0. Advance in investigation. Try having Gourmet detective assist Posh with the hidden mystery. お姉さんに何かご用？甘味完食、雨あられ。エクセレント。 Excellent. 早くも You're 慣れ quick てき study, た it ね。 seems. さて、 Now, 飛躍くんには what どう should して you も have らおう Doleful かな。 do? Do you know what あ skills の子の得意なスキルを知ってい he る。 sells at? お客さんのスキル Discovering evidence. そ Precisely. の通りだ。
優れた観察眼を有しているな。 飛躍君の最たる特徴は自分への脅威を引き Is つ that けて he いる場面 always draws danger to himself. その影響で事件の手がかりを発見しやすい。飛躍君には体質を生かしてシャンデリアの周囲を調べてもらおう。私の推理では手がかりが残っているはずだ。 Evidence squares, yes, contain evidence within. Detectives can find these hidden clues by performing an inspection. An inspection range varies with individual inspection values. For example, Doleful is able to inspect up to 5 squares away. Try intervening with Doleful to have inspect the evidence square. どうしたの？いいね。理想的な Wow, 趣旨だ。 folks. 私 I'm も swelling 誇ら with しいよ。 pride. さて、チューニングは完了だ。そろそろ探偵ライブのスタートといこうか。 This detective show. 捜査開始の指示を出して Start 経過を見守ろう。 investigation. Keep an eye on the passage of time. You're all set. Press the plus button to access the menu and select investigate or preliminary. Upon selecting investigate the detectives you have intervened with, follow your command while the rest will act independently. In preliminary investigation, only those you have intervened with will act. It is wise to begin with this as it can uncover new mysteries or clues. While we haven't intervened with Techie, there isn't much to do, so let's start the investigation anyway. Oops. 何か用かな？この辺りを調査すればいいんだよね。よし、ガム。なぜ私が協力しなければなりませんの？一人で十分ですわ。まあまあ、上等なお肉だってスパイスが効いててそう美味しく食べれるものじゃない？家族ちゃんはこの私を自分の推理に美味しく生かしてくれればいいのよ。確かにその通りですわね。さあ美食さん、私を引き立てなさい。このシャンデリアの傷、家族ちゃんちょっと見てもらっていいかしら。 Oh, that okay. Chandelier all nicked up. Posh, can you take a look at this? 何ですのこの傷。まさか犯人が老子探偵を殺した方法って。なぜあなたと一緒に推理などしなければならないのでしょうか。少女は不満げに唇を尖らせた。まあそう言うな。父の胸を借りるつもりで推理してみる。
暖炉というものはやはり趣がある。薪を都度入れなければならないのは手間だ。そっか。そういうことですか。少女は自分に抱く違和感の正体に気づいた。Fireplace. Burnt glove, which probably was used to handle the wire. 君の指示によって捜査が大きく進展したね。 Yes. 君は私が現れた際、探偵たちの協力を生み出していたが、あれは非常に的を射た発言だったね。探偵と警察の最大の違いは本来、組織だって行動せず、自分一人で解決することなんだ。あえて悪い言い方をするならば、自分こそが事件の主役だと思っているわけだよ。 Those can be realized. これでは探偵同盟最大の強みである有能な探偵たちが組織行動を取れる点が全く活かせない。あの八つ咲き子を相手取るのならば、そんな無謀な姿勢ではダメだ。 She and I take the lead. 我々が率先して協力を促していこう、無能君。僕なんて。 There's no way of any of those detectives will follow what I say. Plus, they don't even need me. Ideally, detective alone should be able to hold them together. 自分を卑下しがちな点は君の美徳であり、いずれ直さなければならない弱さでもあるな。 Ideally, detective speaks as though she can see into my very soul. ただ、歴史に名を Leaders 残 who す make 指導者 history を are 果たして often said to be 臆病者であ cowards, ると言われて likely いる。 because they fixated not on the potential but their 彼らが limits. 自身に何がなせるかより、むしろ何ができないかを知っていたからだろう。自分の弱さを知れば、強さもおのずと見えてくる。無能君もきっとそうなってくれるものと私は信じているよ。 どうしてあなたはそこまで僕のことを。 She opened her eyes wide, fretting over something with an unfocused gaze. まだ言えないというのは虫が良すぎるな。何かが起きる前に伝えておこう。私がこの場に君を呼んだ本当のわけを。 The elusive air around her now feels tense. I'm frozen in place as her hyper-hued eyes stare at me. My heart is hammering, and my body feels hot all over. 無能君、私の名前は My name is... よけろ、無能君。 At that moment, a powerful force crushes me and my vision goes black. Someone suddenly leaps on my back, taking me to the floor. My head spins, sparks explode behind me, behind my eyes, and conscience grows hazy. Strong on my throat. As my throat involuntarily slips out, I finally realize that someone is strangling me. I can't breathe, my mind starts to fade, and my whole body starts to go pale. I flail about in desperation, catching nothing but air. If this keeps up, I know for a fact that it's going to kill me. やめろ、下道探偵。
大丈夫か無能くん。一体どういうつもりだ下道探偵。デバイスのマーキング機能をオフにすれば今みたいにいくらでも不意打ち可能だよね。Pull off as many ambushes as you want the way I did just now. デバイスとにらめっこばかりしていると足元を救われるという懸念を伝えたかったんだ。許してくれ、ホームズ。謝罪する相手が違う。この無能探偵深く真摯に心から詫びろ。速やかにだ。さもなければ君の首のお守りが外れるぞ。オーケーオーケー。優先順位を間違っていたよ。Sorry. Got my priorities screwed up. Sorry. The lanky man has a nonchalant air about him. He turns to me, wearing a fake smile. 俺は下道探偵。少しいたずら好きなだけの善良な探偵さ。好きな言葉は世界平和、趣味はボランティアだよ。仲良くしておくれ。なんだか真剣な話をしていたからついチャチャを入れたくなってしまったんだ。ごめんよ。許してくれるかな。許してくれるよね。ありがとう。He prattles on with his apology, finishing up with a cackle. I startle when I notice a line of blood dripping down my neck. Is it really that funny to choke someone so hard that your nails rip their skin? I was genuinely prepared to die. How far is this guy willing to take a joke? そんなに怯えた顔をしないでくれよ。そそられるじゃないか。And now he's beaming at my face flushed with joy. Out of all the detectives I've met, this is by far the most incomprehensible. 君の気まぐれはいつものことだが、今回は少々度が過ぎる。 You've gone too far. 次に同じことを繰り返せば、 Exercise リ my ーダー権 authority 限で as 拘束 chief す to る。 restrain you. Ideal detective's voice grows harsher as she steps up to the renegade detective. Joker moves back in an overdramatic fashion. わかったよ、マイホームズ。不自由はごめんだ。君の言葉に従うよ。Words. 言ったな。では今回の事件について君なりの推理を口にしてみろ。どうせ君にも真実が見えているのだろう。Renai's eyes grow wide. He sighs. やられたね。珍しくやけに怒ると思ったよ。初めから俺に自分から協力を約束させることが狙いかい？当然だろ。感情に振り回される探偵は二流。一流とは感情を武器として振るうものを言うんだ。Ideal detective smiles in triumph, so her harsh tone just now was a lie. I was completely fooled. まあいいか。 Well, this ホー worked ムズの it. レアな怒り顔を見られた対価だ。俺の推理を述べよう。この事件は純度が高すぎる。だから退屈でヘドが出るんだ。犯人はさぞ満足だろうね。ああ、美しくない。
美しくないな。もっと殺しは醜くてさ、救いようがなくて感情がもつれてよどんで濁ってドロドロであるべきなんだよ。それでこそ心惹かれるというものさ。何を言ってるんですか？ His words are utter nonsense. What's more, he says this also casually, as if he's telling a joke. Just listening to it makes my skin crawl. I'm not equipped to understand the person standing before me. Even the scene of the murder was less chilling than him. 推理するまでもなく中身が丸見えってことさ。絨毯の破片を調べてみるといい。俺の推理通りなら証拠が残っているだろう。Check out that scrap of carpet. If my theory is right, some evidence should be left there. No need for guesswork. It's all plain as day. Check out that scrap of carpet. If my theory is right, some evidence should be left there. Better show me a good time, oh future legend. And with that, Renegade Detective taps my shoulder and departs. 変わった探偵だったろ。 Rather he detected that one. はい。 Yeah. まるで。I stopped myself just in time. It was like talking to a villain, but I obviously can't say that. まるで悪人と話している気分だったろ。 I detective speaks my thoughts for me without reservation. その感覚は正しい。 Just one. As a matter of 事 fact, 実、 he killed his 彼は mother. 幼い頃に両親をその手で殺してしまっているんだ。本物の殺人犯？それも両親をだなんて。そんな人がどうして探偵同盟にいるんですか？ Doesn't matter if he did it as a kid. Letting him have this much freedom is unimaginable. Why he was let into the lines, I just can't fathom. It makes me suspect that he might even be the quartering duke. 理由は簡単さ。彼ほど殺人鬼の気持ちがわかる探偵はいないからだよ。その唯一無二の才能を生かし、私たち探偵同盟への協力を条件として一定の自由が許されているんだ。性格上、他の探偵と連携できないために序列こそ4位だが、推理力は私と同格と言っていい。まさしくその名の通り、世界で最も下道な探偵と言っていいだろうね。Again, I find myself astounded by the diversity within the DA's personnel. Despite his stats, he must be an outstanding detective now. He did give us advice after all, and even if he's terrifying, he surely has talent for detective work. 仲間として信頼しないと。I whisper this to myself as if doing so will clear the dark thoughts clouding my mind. さて、想定外の時間が取られてしまった。速やかに推理の大詰めへと取り掛かろう。下道君は絨毯の切れ端を調べろと言っていたな。こうしたエビデンスは的確な検証を行うことで事件を進展させてくれるんだ。近くにいる探偵だと家族君や科学君の伝承の専門家や家族君に指示を出してみよう。リンカートン家の誇りにかけて。おっと、家族君も Her work was gourmet. It would seem that she blocked me from contacting 私から me. の連絡を遮断してな。これでは介入できないじゃないか。
her like this. She's 家族 certainly 君は isn't 本当 used に to 面 that 白い much. 子だよ。それじゃどうするんですか？探偵たちはプログラムでなく人間だからさ。このように介入ができない探偵は当然いるさ。だからこ As そ such, whoever does the 指示する instructing 側 must の be 人 able to 間には adapt his 臨機 instructions. 応変な指示が求められる。 Detecting said. 例えば今回なら科学君に指示を出すようにするとかな。科学君ならこの証拠品も的確な検証を行えるはず。さあ絨毯の切れ端の検証を命じるんだ。 If the is read, you'll be able to intervene with their actions. These individuals will decide acting on their own, break for trouble, and respond accordingly. Evidence you collected can be analyzed. Each piece has an assigned difficulty level. Higher levels require higher analyzation values. Note that items acquired from an MP do not require additional analysis. Evidence from an ES, however, must be analyzed by a detective of sufficient ability. Okay.絨毯の切り口、科学的に考えるならあれを使ったとしか説明がつかない。早くエントランスホールの床を調べないと。エクセレント、やったじゃないか。新たに推理すべき箇所が見つかったぞ。猶予は残り少ない。家族探偵に指示ができない中であの箇所を推理するならどうすべきかわかるか。 New MPs and reference spots will appear as leads for this advanced investigation, so that other detectives can still act afterwards. This will help streamline the process as they can move to new MPs and ES that appear. どうかしたの？雨あられ。何か用かな。どうしたの？僕なんかでも解けるかな。どうかしたの？ときめかせてくれるな。捜査の結果が楽しみだよ。ああ、そうだ。移動していない探偵がいて向かってほしい場所がある場合は指示を出しておくといい。今回の場合、検証しか行っていない科学君などがいい例だな。謎はエントランスホールに集中しているんだ。移動してもらっておこう。 Preemptively, individuals switch. A detective who acted but did not move may do so following a preliminary investigation. Preemptively, most individuals to the next point. Oh god, really? I guess it crashed, so please hold. Let's see. If it's gone too far back, then maybe I'll switch to Cult of the Lamb for a little bit.
we stop at? 理想殿は何故我をこの場に残したのだ。 Alright. お主 We'll は我のサポートなど不 save it 要 and だ we'll と play 思う some のだが。 Cult. Alright. I'm going to be taking just a quick break because I need to get refill water and stuff, and I will be back. We'll be playing Cult afterwards, Cult of the Lamb. Alright, everyone, I am back. Just give me a second to now get everything switched over. There we go. Alright, we'll go and play some Cult. This process decided to crash. Oh, yeah, sorry, I gotta... There we go. Now let's change this real quick over. Oop.
Oops. All right. Oh, wait. I went first. Still not enough? Oh, wait, did I ever figure out where do I want you at? Where do I want you at? I guess I'll put it over here. Come on. Ooh, I got it. It's gonna be my dude. Gotta give myself my own servant. Feast or fast? I'll do feasting ritual. I saw some people with big eyes.
swear I saw someone else with the eyes. Oh, here he is. Ugh, need to get more wood. Let's go to this one. Oh. All right. Let's go left. I'm not doing so hot right now. Damn. Oh, there you go.
Ooh, plus divine curse plus plus. Okay. Guess I'll go that way. Probably be better. We'll find out. Yeah, got everything in that room. Oh, I have to kill them in a certain order, okay. Ah. Yeah, let's do this. Maybe this way? Oh, I lost 25 faith.
That's the one I want. Oh, it seeks out the enemies. Oh, good. That's the one I want. Ooh, blueprint or pumpkin. Blueprint or pumpkin. Oh, we actually blueprint. Probably need the wood, but whatever. Here and change for nothing, but it has not always been thus. I was bound to this wretched place by the bishops of the old faith. They betrayed me and left me to rot. The chains that bind me are guarded by one of the bishops. Destroy the bishops and you will break the chain. Break all for it and I will be free. Give you like a new vessel. Now you must repay the debt. You know what must be done. To defeat the bishop, you'll need to become stronger. Sacrifice a follower to absorb more power. This will aid you in your quest to free me. Holds naughty followers. Do I have enough wood to... Nope, of course, I just used up all my wood. I gotta clean up the mess. They'll take care of that, and I can do... Man, these people sure do poop a lot.
to find the other poo. Oh, there it is. I found the poo. Let's get making the. There we go. And what bearing do I want? I like that one. Oh, I forgot about him. Oh, I don't want another fountain. Let's put a little candle. I'll put you right here, and then one here. And I didn't realize I had another follower. Okay. I want more fever. Change it. Actually, you know what? Oh, I don't. Dang it! I don't have 10 wood. Okay.
salam baka. Yeah, I like the blue. I really gotta get more wood. Where's Grintane? Oh, guess I gotta go get them. My bolt! Let's see. Side mushrooms. But when he arrived, we realized we don't. Free to return empty-handed. Oh, I got a little spore grotto.
Oops. Who's this guy now? Ah, the Red Crown. And you beast. Come, I have just to be captured by Semak, my brothers. They may mind power. Powerful things. Will you look? Will you take? What will you give in return? Your flesh, your bone, your crown? I joke. I won't take nothing for Shemak. Oh. So we got relics now. Hmm. Let's see. I think I'll do the lightning one. That seems like it'll be interesting. Which one do I? Yes, people, yes, they're hungry for miscreant flesh. Let them feast. Okay. Oh my god, again? You know what? I need you to reset this thing in general. Let's see. So at least it'll have my last name was, but whatever. Should have my last sermon, I think. Oh, gotta get more. We'll just put oh, no, I'll put that right here. That'd be kind of cute. Okay, who is the one that needs
It's him. だからバヤナ Ah. Okay, so I want to go. Let's go to the first one. So I think that one has a better chance of getting wood. That's gonna create 14 for wood. Ugh. Winds of change blow, dost thou sense it around us? The world creaks and turns, afore it stood immobile, motionless, centuries grow rust. Now Lycius hath fallen, and hereupon the inhabitants of this land begin their fight anew to pursue power. Ye shall not find them so easily dispatched again. Some wood. Something that I need. Let's go to the right. Way. Haha, the right crown and you, beast godly. Come, I have tools to get thee. Crafted by Kenback, my brothers. They might have pretty things, but mine, powerful things. Look, will you take, will you give in turn your flesh, your bone, your crown? Just a joke. I won't take action. Nothing from Kenback. Schmuck or this already. Yes, pay the price once more. Beat them, yes.
Ah, yes, a silly card. Better than pointy sword. Shamak is better. Little god will come again. Shamak will give relics. Shamak will make relics. Shamak will make relics. Well, be one day. Bye bye. Let's move to the route here. Let's see. So I need wood, so I want to go there. Ooh, new little account. Turn a random enemy into a critter. I don't remember what each of these ones were. Let's go this way, I guess. I can't remember. Oh. Meow, Cas, Nordres Polo, Casho Polo, Hapolo, Macapa, Hasapala, Adapala. There's a bite. Nada. Nada. Coin for food. Something coin for food in there. Okay. Oh, drop two. No. Oh, that's right. I get to refight Lesh again. That's right. Leshy.
right there. Heretic side defeat. So do not worship me. Do not give offerings in hopes of gaining my favor. When you return to your cult, you shall find a new offering chest. There you can buy offerings that I, in my journey, turn to gold, so that you might strengthen the cult. By being satisfied, the same gets offered too frequently will cause the price to be lowered. Yet fear not, over time it will grow in value once more. Give me proper tribute, and you shall be rewarded. Let's first, because I want to get this built. Oh, I forgot I can. Oh, built once. Okay. Oh, hold on. Oh, Olafar has finally gotten old. Okay, what was the timer? Oh yeah. Okay, now so I still need 4 more beds. Okay.
Oh, so I need the scarecrow still. Dang it. Did I get the scarecrow yet? To cook. Okay. Let's get some more of these people better homes. We're gonna sacrifice you. Or we can ascend you. We'll sacrifice. Worship on order. Work and worship. Okay. This one. Okay, so on cooldown. I need... Whoop. Oh, he just pooed.
What's the quest? Shalom Kampana, Shamala Kampana. Okay. Gushin. Well, because I'm forcing you to do something. Go on. Eat the poo. Shalom Bagay. Actually, let's see. Jokemi wa Bye. Jokemi wa Hmm. A sword and the blob thing. The red power race can never remember. Okay. Five points to a pentagram, the 5 portents of doom, 5 siblings to the breast, 5 gods, 1 tomb. Shamora, we do not wish to bother you, but Shamora, the crown grows stronger by the day, already has succeeded when he has failed, before Leshy has been slain. 5 becomes 4, becomes 3, becomes 2, becomes 1, becomes nothing. Shamora, rest. We will deal with this, won't we, Koma? Sister, of course, sister. Refuse.
Revitalize. Oh, I got the mushroom spore place unlocked now. Spore Corato. I'm gonna run into my sword. Feels ooh, 3 times more pepper, which means I can use that a lot more. So I'll go that way. Let's do that, the levers. Bye.
right into that. Oh, next time up. Let's see. I like this better. Nope, we'll go here. Let's go down. Let's go north then.
next? Ah, here we go. Another tarot card. You know what, I better get the bonus resources right now because someone's done. Hey, Hot Waffles. I'm doing pretty good. Just doing a little bit of Cult of the Lamb. How are you doing? Doing good, just woke up, so I wanna... Oh, it's probably because something bad happened, or... Just you have to wake up. I understand that. I get those days once in a while too. He's like, I just don't want to wake up. Okay, let's see. Got a card. See double the health. Okay. Yeah, I kind of was that yesterday when I woke up. I was like, I don't want to wake up. Oh, I completely needed the relic. Man, this direction. That's right. Okay, that's a one way, which is good. Alright, let's go this way then.
better spell. I'd rather take the weapon. Slower, but more oomph to it. Oh good, I might be able to... Okay. Uh-oh. Oh yes. This one now, remember why. Come on, come on. Yeah! My poor little lamb. Oh. We'll take the pumpkins, I guess. Okay. Oh, there we go. Got the bones. Someone's bed broke, probably. Yep. Oh, two bed broke. Okay. Gotta repair it. Good. Okay, now I need to have this. Get the scarecrow. I want the scarecrow. Okay, bunny. Let's see. Look at that. Ooh, this colored bunny. And with a little tuff on its head. I'm making this first for now.
Shalambaka. Ah. No, we'll make it. There you go. Oh. Yeah, good enough. Oh, we're short. Just one bed. Okay. We'll put it here. And there. I like this game. It's actually really fun. Let's hit the spider since they're only nighttime. Come back here. Gotta clean up their poo. I think I could do it. Oh, I don't have enough wood yet. It's fine. Oop. Oh, I don't want to put down. I'll let them do it. Oh, I gotta give him food. Well, why not give them some of their own people? A little bit of that. Have a little bit of that. Nah. We'll give him some more. There you go. There you go. Oh, what do you want? Let's tell the others. Gotta put the dissenter in there. Time to re-educate you. Alright, let's get my sermon in. Oh, what do I want to seek it next? This one, vampiric hearts or weapons. Oh, actually, you know what? Ritual. We'll do a feast. That'll help raise people's happiness.
should make him happy enough. Oh, of course, some of them are sick. Oh. Bed rest. Oh, you're not feeling well either? Okay. Bed rest you go. There's more disease somewhere. Okay. Oh, gotta put those in. Oh, re-educating them. Okay. I still need more wood. Woo! Got a new commandment. Oh, there it is. It's looking for, and I need 25 wood. Darn it! Dalam kampanye masyarakat. Let's do the crown. It's yeah. Let's see. Okay. Cool. Amadeus rates. Where is he at?
There it is. Alright, do a quick save. What's that? Oh, the centers. Alright, we're gonna go ahead and end the stream for tonight. For anyone who's watching, I hope you enjoyed it. Hit that follow button if you're not following me, as well as check my profile links to my other social media, as well as my YouTube, which has the older videos that I've done. And then I will be streaming again on Saturday at 8 o'clock Pacific time. So check out my stream then, as well as my schedule for when I'll stream on after that. So it'll be pretty much be Saturday and Sunday at 8 o'clock. Alrighty. Thank you and have a great day or night, wherever the case may be for you. Take care. Ciao.